found that a lot of traders were having challenges in terms of accessing market spaces. Yeah, so when we did our stakeholder engagements, we found that people had a challenge with the location of the current markets. They were having challenges with actual space to do business. And so when we spoke to traders, we felt that it was necessary to come up with something that will guide how infrastructure is run in the county, how infrastructure is allocated, and even the location of the markets, how that is also planned by the county. We were engaged with the Nairobi County Assembly, the national government, of course, the KNCCI, and we had this, roundtable meeting in formulation of trade market policies. Then it should be concluded by June. Sisi kama wanabiashara wa Mudhurwa, zile shida tunapitia wakati kunanyesha, kuna shida sana juu soko imekuwa ni kama tuko nje. Jambo la kwanza, sisi kama Mountain View City County kukua misused na land grabbers washukue public utility lands. Okay, kama huko hapa Ngara, ile challenge moja kubwa tumepitia ni ya kwamba hatuna space ya kufanyia kazi yetu. Mahali tunafanyia ni kwa road reserves na mahali ambapo sio designated kulingana na sheria za county government. Embakazi kuna mashida mingi ya wafanye biashara ndogo ndogo. Sana wafanye biashara ndogo ndogo. Ukiangalia county government kama resettlement ya hawkers, mahali ambayo hii mahawkers walikuwa nafaa kuwa resettled, county government ama kanjo waliuza hizo area. Challenges ambao mostly hapa tunapata ni kusubuliwa na askari wa baraza, na kwa hivyo katika ile hali wakibeba kazi zetu mara mingi huwa ni kama wizi unatendeka, ni kwa sababu zibebwa wakati mwingi hatupati, na kama tutapata tunapata sikiwa nusu, zingine sikiwa zimepolwa, na unapata inaenda to next stage ya kwamba hata baisikeli ambazo tunazitumia zinachukuliwa, na wakati tunaenda kuzipata unapata kama zimeharibiwa. Hii harassment ya kanjo kwa hawkers imekuwa ni kitu moja imetusumbua sana hapa, na kulingana na venye wamekuwa wakituchukulia, hata kama umeshikwa na makosa fulani, ukienda pale kwa kotini unapata ile makosa yako imeongezewa na chenye umefanya sio, the charges haziandamani na hiyo kitu. Alafu chenye ulikuwa umechukuliwa hata kukipata ni shida. Kama ni kazi yako imebebwa, kurudishiwa ni shida. The largest portion of our membership is in the small and micro enterprise segment. So we seek to speak on their behalf. We've had several meetings with them and we've asked them what challenges they are facing. This actually stemmed from the hawker running battles that we found in CBD earlier this year. And we sought to understand what's happening in this space. What are the business people who have premises in the CBD saying, and what are the hawkers actually saying? When we got into this debate, we started to understand that one of the biggest challenges were markets. Yeah? And it was markets not just in terms of the physical space, but in terms of how the physical space is managed, the physical space is run, the services that are provided. So once we heard that from them, we approached the Nairobi County government and we proposed to write a markets and infrastructure bill on behalf of both the traders and the county government, because the two of them need a document that guides how business shall be run within the county. We are looking at how we can, first of all, engage the county so that they are able to discuss with the Kenya National Chamber of Commerce, Nairobi, in terms of what are the policies, what are the methods they want to, and how do they want to engage the community. Advice I would want to give to these SMEs or the micros is to think big. Let them not fear in terms of engaging in business. If you look at the global economy today, it all revolves around business. And if you don't think big, then you'll always remain stagnant. And therefore, you must plan very well, you must strategize, so that even by the time you're going to your financier, you're able to provide a very good work plan, and they'll be able to give you funding. Lakini wanga tunanyeshewa, naona hizi makaratasi tumeweka huku. Ningependa kama serikali ingeweza kutusaidia, jengewe soko,
at least tuwe tunauza mali yetu kama wanabiashara wale wengine, na kuna pahali ya kuweka mali yetu. Kifunga juu tunakuanga na shida sana. Sasa ile tumemaliza biashara zetu, inabidi tutafute ni kina nani wataangalia hizi mali zetu. Hii soko tulipata na maandamano na watu wawili wetu wakakufa. Baada ya hawa watu kukufa, ndio City Council iliona ni vizuri wapitisha ikuwe soko. Mahali tunaongelelea saa hii, mahali umesimama saa hii ni mahali ambapo vifo zimepatikana za hawkers, mali zimechomwa za hawkers, na up to this moment hatujawahi pata suluhisho ama solution ama anything to hope about in future. Nasema ya kwamba wakati soko zinajengwa unapata hawakonsidi watu ambao wako na ulemavu, kwa sababu hauitengenezwi ikiwa friendly to us. Unapata kitu ya kwanza, hakuna lamp ambao wakati tunapoenda na hizi bicycle zetu kutembea kwake inakuwa ni shida. Wakati wanatengeneza kama ni choo, unapata hakuna choo ambao inakita a person with disability. Then unapata katika soko zinapojengwa hakuna zile specific zinatengenezwa zikiwa ati hizi zinatengenezwa priority ikiwa ni ya walemavu. Nairobi County actually indicated that that is one of the priorities for them as a county government. They need to grow the small and medium enterprise segment, and one of the ways they will do this is through the markets. They need to create jobs, and another way they'll do this is also through creating spaces that entrepreneurs can actually start up their businesses. So in terms of the challenges that we found within the traders was that the licensing was a challenge. The stalls that they worked in were not habitable. Sometimes the stalls they had multiple owners, so it was very difficult to understand who the original owner was. There were cartels within the CBD. I mean, we found that each street actually has a cartel and a leader who then work with the county government to collect revenue from these street vendors. We are never consulted. We never participate in those bills. What happens is just these bills are imposed on us. Under the Bill of Rights, it clearly states you cannot implement anything on wananchi, on the citizens of this country, without their participation, of which I would remind our county assembly to ensure people's participation is very critical. Kesema bili hiyo inagandamiza mfanyabiashara, hata mwananchi wa Kenya, kwa sababu hawahusishwi waweze kukubaliana pamoja. Ile kitu wanafanya ni kwamba wanaenda wanapitisha huko maofisini, wakishamaliza wanaleta kwamba hii kitu imeshapitishwa, alafu ikute huyo mtu mwenye kwa ofisi yeye haumii, mwenye anaumia ni huyu mwenye ako huko kijijini. Kabla haijapitishwa ni vyema sisi tuhusishwe kwanza, tukae chini tuelewe hii bill vizuri sana kabla haijapitishwa. Kama ni representative wa katika board iangaliwe sana. Hizo vitu mbili ambazo sikiangaliwa sana siwe za muhimu sana. Ningependa tupate kuhusishwa. Ni vizuri tuhusishwe kwa sababu hiyo kazi itafanyika kwa sababu yetu. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunahusishwa kila jambo. Ikipitishwa, likipangwa, ni vizuri tuwe tunajua. Want to meet with the county executive as well as those that are responsible for policy formulation within the county to discuss the bill and walk through each and every clause within the bill to make it more conducive for both private sector and government, so we can have a document that's workable. Kwa hivyo kitu ya kwanza tuge propose board ambao imecreatiwa katika hiyo bill. Kitu ya kwanza, sisi kama walemavu tungependa tuhusishwe, tuwe katika hiyo board, tuwe at least tuko represented katika ile board, na tuwe tuko represented na mtu wetu ambao anafanya biashara, ambaye anafanya uchuuzi, mostly yule ambaye anajua needs za walemavu. Kwa hivyo si mtu tu ambaye anachukuliwa kutoka from nowhere anakuwa anaturepresent. Endapo serikali inaenda kufikiria mambo na ujenzi wa soko, katika hali ya kuiplan, bado kamati ambayo inahusika na soko wahakikishe hiyo plana ambayo imeplaniwa iwe imewekwa vizuri. As much as we have a bill,
the markets still need to be built, the locations still need to be, found, the proper infrastructure still has to be put in place. So it's not an immediate solution to all the problems that are there, but it's a starting point. It is also important for them to understand that Kenya National Chambers is there to support them in looking and supporting them in getting those markets. And therefore ours is to support them to sustain their business.